Что же, привет, народ! И сегодня мы... не сегодня. Мы продолжаем играть Шерлока. К сожалению, много снять не получится, так как я снимаю сейчас ночью. Я хочу лечь спать, наконец-таки. И что ж, поговорим с Ватсоном. Давайте письма. Возьмем письма какие-то с собой. Чудовищное убийство... А, также... Хорошо... This is where I keep my post. Под ножом. Комната Ватсона, прям идеальный порядок, кстати говоря. Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. Ну что ж, посмотрим, что это за тайна исчезнувшего поезда. Потому что, ну, мы, в принципе, уже с вами, ребят, видели про Черного Питера дело. Теперь посмотрим на поезд. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. But, Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. Да, поезд же не мог взять и исчезнуть. Он должен быть там. It's too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Ждем. На этот раз мы смотрим с перспективы Ватсона на все это. Да, так и есть. Пока что нам ни журнал исследований, ни дедуктивный анализ, ничего не Well, here дадут. we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Смотреть место исчезновения. Ну, давайте. Поезд должен был исчезнуть где-то здесь, потому что, да, он шел с этой стороны. Поезд должен быть где-то здесь. Ну, в принципе, это все время туманно, но... В любом случае, мы должны осмотреть место так. Поезд едет, и... Его This нет. is the place where we saw the train vanish last night. Railway sleepers. Nothing unusual. A discarded item, possibly thrown from the train. There are no tracks or footprints on the ground. Так, понятно, дальше пройти нельзя. Исчез и ни следа, ни единого следа. Мне кажется, тут не Холмса надо вызывать, а охотников на привидений. В любом случае. Попробуем поговорить с начальником станции или с тем машинистом, которого мы видели вчера. First of all, let us examine the area where the train disappeared. Ну и...
Казалось, мы все изучили, рельсы меня осмотрели. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. Да, что-то There are совсем no не то. signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Да, это так. Oh, I see what you're getting at. No clues, and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. Perhaps the station master could lend us one. Ну, хорошо, займемся этим. Интересно, ребята, а как вы думаете, куда мог деться поезд? Куда же могла деться эта махина? Мы же видели, как она приближается, хотя это могла быть бутафория какая-нибудь. Railway post bags. За ожидание, ничего полезного. Да, дверь сама собой закрывается, как и всегда. This part is probably from a locomotive. Так, надо изучить кучу An мусора. old locomotive bell. Не особо This помогает. part is probably from a locomotive. This place serves as a storage area for the station. Хорошо, склад, ничего необычного. Да, в ту сторону на Лондон. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Так, осмотрим его. Седые волосы. О чем ты говоришь, что он старый, что ли? Ну да, об этом. Значок смотрителя. Часы нет, пуговицы нет. Пятна грязи. Ну, он работает на станции. Женат. Обручальное кольцо. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. I would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please, take the one that's pinned inside the waiting hall. See you later, my good man. Оксана звучит, как он назвал. Увидимся позже, мой хороший человек. Ну, по-английски это нормально звучит, а по-русски звучит так, мой хороший человек. Ну, не знаю, как странно. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Только где его встретить? Находится на станции Бринлингтон. Но это где? Я не знаю, где это. Here is the train set. Что-нибудь необычное. Для перевозки угля, вагон первый раз, почтовый специально заказанный мастером Робинсоном, вагон второй. Специально заказанный мастером Робинсоном? A telegraph. Зачем заказывать специальный вагон? Мне кажется, что-то тут может быть. И
карту местности надо взять в зале ожидания. А вот железная карта местная. This map will be useful. Давайте с ним снова поговорим насчет того Робинсона. Может быть, он что-то подскажет. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of problem that they didn't say? That is interesting. You mentioned a problem at Bridlington station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you later, my good man. Ладно, хорошо. Нам уже есть куда съездить. Если я пойду поболтать с людьми здесь, мне интересно что-то узнаю. Нет. Пока что у нас вот одна зацепка. Так что идем туда. Других вариантов у нас нет пока что. Ни подозреваемых, ни кого-либо еще. Так что... Пока что, ребят, мы в тупике практически. Там хоть у нас место убийства было. Тут даже место преступления, по сути-то, нет. Железная дорога, где ничего нету. Просто ничего. Прям поезд за окном ходит для атмосферы. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Застрял свой автономный электрический генератор. Ну да, для тех времен это была новинка. Потому что я уже, в принципе, представляю, кто бы мог хотеть ее украсть. Да кто угодно. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with two furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Давайте анализировать его. Молодой, ну, это понятно как бы. Чистая одежда. Инструкция. Не вижу ничего, кстати, плохого в этой инструкции. Пятна от чернил.
Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did. And I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I have worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Страховой полис, состав поезда, новый начальник. Страховой полис. Черт, не то. Вы видите правильный ответ. Apart from... What was it? I have worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Так, состав поезда. Новый начальник станции. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Четтерфельд, железнодорожная станция, ПС прибыл в 0:30, отправился в 0:31. Пьяный, наверное, там сидел. A telegraph. По-другому и не объяснишь. Holmes, how is it even possible? Ну как, берет поезд и исчезает вот так вот. О, мистер Робинсон, наверное. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Хоть проанализируем его. Австралийская шляпа. Дорогая одежда, заметно. И живот дорогой. Большое золотое кольцо. Дорогие туфли из кожи. Я хотел сказать, из крокодилей кожи. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. Ну, другое дело. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazas Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. This revolutionary machine of yours, was it very valuable?
For God's sake, sir. It is priceless. It could change the world we live in. And yet, I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damned train. Mr. Robinson, could you please clarify? Were you travelling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from doing. I apologise for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. I see that you kept your gripsack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype, and this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. Попытаемся. Don't touch anything, please. Теперь попробуем попасть в комнату для багажа и, собственно говоря, вы поняли. А это кто? This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Интересно, кто же чувак? Ну, естественно, он причастен, потому что здесь нет непричастных персонажей. Рабочая одежда. Дешевый билет. Женат. Грубая кожа. Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared, but I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid, and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazes Chilean company. Черт, это подозрительно. Сейчас вместе чилийцы остались в поезде. Что это дает? Чилийцы случайно остались в поезде, билет которых не заметил.
Специально оставили в поиск и выставили всех, кроме чилийцев. Мне кажется, специально. Случайно такие вещи не делают. Фигово. Да, тут особо ничего не сделаешь. Ну ладно, мы не со всеми поговорили и багаж еще не осмотрели. Railway post bags. This gripsack. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Of course. Взлом замка сейчас будет, да? Я так и знал. Попробуем... Нет, это не то. Только одна линия. Попробуем вот так сделать. Ну ладно, давайте пропустим. Да, хочу пропустить. Look, Watson, a bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. An exclusive sales contract. Так, автомобиль покупать, понимать, что платить. Против как есть. Mr. Robinson is the seller. Продавец не несет против. Так, проблемы не несет. Залог. Передает в течение 1 месяца. Так, это... Yet another exclusive sales contract. Гонконг, General Electric. Mr. Robinson is the seller. Он продал товар сразу нескольким людям. Это как подозрительно, вам не Yet кажется? another exclusive sales contract. Опять эксклюзивная компания Mr. Баркас. Robinson is the seller. Yet another exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. И о чем это Well, it is говорит? very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Да не очень красиво получается. I will not move from here. Убытки, это ты кому-то должен будешь возмещать. Прототип интересовал многих. Потеря катастроф для мистера Робинсона, даже если он... Робинсон, ну пока что жертва, пока что да. It's a scandal. An absolute outrage. Don't touch anything, please. Специальный вагон, прототип был застрахован.
кажется, мотив Робинсона тут имеет место быть. Да, интересно. Попробуем попасть в Честерфилд. Посмотрим, что мы найдем там. Но всем мечтает «Преступление и наказание», кстати говоря. Федора Достоевского. Которое я так и, по-моему, я так и не осилил. Хотя было интересно, интересная штука. Я пытался ее читать. Неплохая книга. Кстати, ребят, спасибо за просмотр. Продолжим в следующей части, потому что реально сейчас поздно. Я хочу спать, я сегодня очень мало спал, рано встал, поэтому завтра продолжим мы уже в обычном режиме. Надеюсь, и будем играть в Шерлока. В Мордор мы поиграли, чутка поиграем в Шерлока, ну и будем чередовать, пока не пройдем обе игры. Спасибо за просмотр, ребята, и до следующего раза. Следующая серия подойдет, хрен знает когда. Ну или завтра вечером, или это уже сегодня для вас вечером, или утром. Вернее, у вас будет день, хрен его знает. Короче, еще будет сегодня какая-то серия. Много серий.